Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ich musste meinen Kopf nicht in den Bildschirm rammen. Aber das kann sich ja auch noch ändern. Gut, so, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Natürlich. Ich hatte vergessen, dass der das nicht speichert. Ah, der Karabiner. That's the way to make every shot count. Even the army never issued carbines in such fine shape. So, es soll jetzt mit dem Zielen auch besser funktionieren. Das heißt, ich werde es auch direkt mal ausprobieren. Machete and carbine still go well together, just like in the war. Achso, ich wollte was anderes gucken. Ich hatte nämlich, glaube ich, meine Tränke hier zusammengestellt. Ja, genau, das stimmt nämlich nicht mehr. Oh, der hat sich ja noch nicht mehr gemerkt, welche ich gekauft habe. Nein, jetzt habe ich mir die Upgrades gemacht. Aber das hier müsste ich noch holen. Nein, natürlich nicht. Ach, das ist doch behindert. Okay, also das hier auf jeden Fall. Finders Keepers. Das geht jetzt nicht mehr. Ja, toll. Gut. Dann halt nur das eine. Zolf's messenger was one of his people. Wondered just how many of them survived, and what exactly Zolf told him. Finding gourmet ingredients ain't easy these days, but we'll take what we can get. The note says it plain. Zia, go east to learn the truth about the calamity and our people. I'll be waiting. Sincerely, Zolf. Gut, okay, so ausgerüstet sind wir. Oh. Achso, das muss da noch rein. It ain't too late to unlock the potential of this place. Hä? Ach so? We need an awful big lost and found under the circumstances. Hey, der Stierbrandy war eben zum Beispiel noch nicht dabei, den habe ich nämlich eben gesucht. Ja, das hier war eigentlich auch ganz geil. Ja, dann nehme ich das jetzt noch mit. Dann nehme ich das hier raus. Da reichen mir eigentlich 3. So oft benutze ich das nicht. Und wenn es leer ist, also sobald eine Flasche getrunken wurde, findet man das eigentlich auch ganz gut. The shards are getting harder to find. Okay, so. Dann probieren wir das hier mal gerade. Caelandia's army only took the best, and the best of them trained on Trigger Hill. The Triggers believed they were nothing without their rifles. Nothing beats the feel of shooting a Caelandian army carbine. Ja. Ach so.
sometimes you had to take care to steady your shot. The triggers had clearance to modify their guns however they chose. Some felt the course was too easy, so the triggers spiced things up a bit. Kid blows through that course like it was nothing. Das war jetzt nicht so schwierig. Ja, gut. Das ging jetzt allerdings natürlich auch nur, weil ich das schon so abgegradet hatte, dass man schneller zielen kann. Nehme ich mal stark an. Mehr Schaden hätte hier nichts gebracht. Ein Rückstoß oder was das andere auch immer gewesen ist, auch nicht. Jo. Dann, achso, Info noch. Where the army's elite became the finest marksmen in the land. Over there is Camp Dauncey, where the brushers steeled themselves for secret missions. The Hanging Gardens. Folks used to go here to relax from their relaxing. The Sundown Path. Lovely place for a stroll. Before the calamity, that is. Ich glaube, jetzt habe ich die ganzen Infos. Ja. No risk of Culford Cauldron ever erupting again, they used to say. Guess they were wrong. Not everything blew up in the calamity. Why, Culford Cauldron here blew up way ahead of its time. The cauldron boiled over some 300 years ago. They say it filled the skies with ash and the lakes with molten rock. Okay. Also macht das keinen Schaden bei denen? If you wanted to survive something like that, you had to learn to adapt. So in a way, the beasts of the wilds, they're all survivors too. Ich verstehe nicht, warum dieses Gewehr bei diesen kleinen grünen Stachelviecher nicht so viel Schaden macht. It takes a certain stubborn pride to keep on living in a place like this. As for us, we learned an awful lot from Culford Cauldron. Feuerbalg. Das ist auch eine Waffe. Okay. Led to some interesting inventions. Oh. Yeah. The raw power of the world fell right into our hands. Die Energie wird voll aufgeladen. Das ist echt geil.
the cauldron's fires became an addiction. Cool, dass ich nicht mehr in diesem Konter jetzt heilen kann. Sure, we dusted off a good many secrets out here. But we discovered other things we're better off not knowing. The unforgiving scent of sulfurous dirt. The taste of air so hot it sticks to your lungs. All sorts of awful things crawling underfoot. You can cook those things, but you can't eat them. Never thought we'd find so much life in all that ash. Irgendwie finde ich hier nicht mehr so viele Fragmente wie am Anfang. Da kommt mir das nur so vor. The more ash we swept aside, the more life we found. Place as inhospitable as they come. Kept on sifting through the cauldron's secrets anyway. Warum sagt er nicht die ganze Zeit wir? Der ist doch gar nicht hier. Bleiben wir mal so dabei. But still we pressed on.
Warum trifft der den denn nicht einfach? Danke. Ach, falsche Taste. After all, when we look down inside Culford Cauldron, look down through all the smoke and flames, we saw in there the heart of the world, the heart now laid bare by the calamity. We had to have it. As for the kid, he just has to get that shard out of there. Too bad taking that thing woke up every last stink eye from here to Charleston Bog. Kid's thinking he's got to trek all the way back around the cauldron. Wahrscheinlich muss ich's wohl nicht. Cooked up a little shortcut for him. Sure, it ain't the most convenient path. Biggest stink eye he's ever seen's waiting for him on the other side. Well, it ain't polite to stare. Where there's one stink eye, there's always more. Ich glaube, ich habe bei einem Let's Play-Video noch nie so wenig gesprochen wie hier bei Bastion. The cauldron's tenants all gather up to bid the kid up. Es gibt auch zum Beispiel eigentlich nicht viel, über das ich mich irgendwie aufregen könnte. Der Schwierigkeitsgrad ist völlig okay, wenn nicht sogar ein bisschen zu einfach teilweise. Ja. Ah. Okay, das Auge muss offen sein, damit es mehr Schaden nimmt. Das, ja. Kennt man ja. With a good spyglass, you can still see the cauldron from the city. But all the fires died out. There's nothing left of it. Ich glaube, es war jetzt eigentlich schon länger kein richtiger Bossfight mehr gewesen. Das wäre eigentlich mal langsam wieder an der Zeit. Back, looking like the inside of a chimney. Still Ist der schon immer da?
Go figure. The shard works like a charm. You can hear the monument's heartbeat again. The memorial may be finished, but our part is far from over. The culture, a still life of old unwanted keepsakes. The triggers, my brothers, bravest men I ever knew. We're all a little short on friends these days, so that's a welcome sight. Ich verstehe immer noch nicht ganz, was bringt mir das denn, dass die jetzt hier sind? Vier verschiedene zahme Kreaturen. 1, 2, 3. Was ist Nummer 4? They said the wild could never be tamed. If only they could see us now. Okay, Upgrades, mal gucken. Was gibt's da? Der Hammer. Mehr Schaden. Mehr kritischer Trefferschaden. Wir nehmen da mehr Sail Schaden. hammer's only as strong as its spine. That's a strong spine. Der Spieß. Das interessiert mich erstmal nicht. Der Feuerbalg. Ah, Karabiner. Was It's nachladen. no longer a weapon. It's a precision instrument. Lass uns erstmal so. Ich finde den gar nicht mal so schlecht eigentlich, diesen Feuerbalg. Don't want that thing leaving your hands until you decide. Die Sachen doch irgendwie ganz gerne aus den Füßen. At least it won't get cold around here with that thing around. Die Waffen bleiben die so? Ich muss gerade nochmal gucken. Angriffe leben Feinde mit einem Dot. Kritische Trefferchance. Also ist kombinierbar, sagt er, ja, genau. Naja, warum sollte ich mir 40% kritische Trefferchance holen, wenn ich mir 100 holen kann? Werfen tue ich die nicht und dafür habe ich hier die beiden Dots noch mit drin. Ich überlege gerade nur, ob ich vielleicht den Hammer mal wieder nehmen soll. Nö, ich glaube, wir bleiben so dabei. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. We spotted a pecker carrying a shard to Mount Zan. Grady incinerators where we sent off all our trash to be burned or be eaten by the wilds. Welcome to Grady Incinerator, home of the hottest wings east of Ceylania. Die heißesten Bratvögel. In all seriousness, the incinerator was a dump, and it had a problem with peckers. Gut, also hier muss ich aufräumen. Es ist ja ganz gut, dass ich die Brennstoffverzeugung drin habe. Nehme ich mal an. Blasted things would swoop in and spread trash all around until we started using fire. We couldn't just torch them all at once. We had to use restraint.
fight tooth and nail for all that trash. Know how we kept the city clean? We put all our trash in the gritty incinerator. Peckers that flock together were easy pickings. Ja, eigentlich. Naja. Na! Clean was a paying job, but not a pleasant. Wenn es jetzt 72 ist. Das war ja klar. Keine Ahnung, eigentlich hätte ich das eben haben müssen. Und das war ja auch eigentlich nicht sonderlich schwierig. Ah. Ja, geht doch. Way to teach those peckers some respect. Who knows why we fought so hard to defend our own trash? Ach so, ich habe keine Kohle mehr, ja. Mehr kritischer Trefferschaden. Geil. Das brauche ich unbedingt. Warte mal, ich habe doch eben so einen Erfolg da freigeschaltet. The cinders kept the city good and warm, made it thrive. Noch eine Waffe auf die 3. Stufe, da kriege ich 2000. Das Problem wird nur sein... ja! Das wäre... hier, das ist der Fall zum Beispiel. On the inside, a fire bellows ain't nothing like its more popular air-spitting cousin. So. Not much left of Mount Zan nowadays. It's like a cross between a zoo and a prison break. Can't rightly call Mount Zan the mountain anymore. There's no more mountains now. There's no place left for the beasts of the wild to go. Diese scheiß Machete, ey. So they figure they'll hold out right here. Kann das sein, dass die da nicht richtig trifft die ganze Zeit? Oh, ganz großes Kino. Oh, nee.
Good thing for those beasts the calamity saved leftovers. We only found their little lair because they found themselves a little shard. Das sind die beschissensten Gegner, die es gibt. Ich krieg es nicht gebacken, die richtig zu bekämpfen. Und ich habe keine Ahnung warum. Irgendwie bin ich zu langsam. The creatures of the wild, they've been building a bastion of their own. But they ain't yet prepared for any company. They even drag their children into this. Without a doubt, the situation stinks. Ach ja. Arschloch. Best thing we can do for those beasts right now is put them down quick and clean. Galeonenmörser. Besides, we have to take back what's ours. Even What? if the beasts of the wilds won't like it. Boah. What the city left behind, those beasts took for themselves. Das ist echt nicht verkehrt. Takes a lot of convincing, and our mortars have to do the talking. Look at it this way. It's either them or us. Also der Schaden ist ja echt mal total krass. They win too. Our bastion is everybody's game, not just ours. Und die Reichweite, also der
Der Radius von dem Ding, der Explosionsradius, ist auch echt krass. Unfortunately, there's no explaining that to a simple beast. Those beasts been hard at work fixing up the place. They've rounded up their survivors, just like we have. They've been searching for cores and shards, just like we have. Bringen sie alle um. Maybe they've thought about turning back, just like we have. We just really need their shard. So, jetzt kommt wohl mal wieder ein Bossfight. Aha, ach so, es geht schon los. That's the way. He's done what's best for him, don't you worry. Don't you worry. Gut, das beruhigt mich also ein klitzekleines bisschen. We'll all be better off once the Bastion is complete. The monument's getting better. Zolf sure did a number on it, though. Kid arrives just in time to sample Zia's famous cooking. The arsenal's complete, in case we need protection. Walk by a kid with a machete and a mortar, you just keep on walking. You wolfs down too much too fast, and it all goes to his head. Oh, schon wieder wer weiß wo.
I've said a lot about the kid, but he ain't the only one wrapped up in all this. Ich weiß nicht, ob da der Mörser dann die beste Wahl ist. Wenn das oh Gott, und die Dinger sind auch noch aktiv. Wenn es da jetzt irgendwie darum geht, ganze Horden von Gegnern auszuschalten. What's he thinking? Well, let me see if I got this straight. I only heard it once. Once there was a normal Ura girl, but she wasn't born in the Tassel terminals like the rest of her people. She was from Ceylondia. Folks were orphaned in the war, taken in and raised inside the city, on condition they would never return to the terminals. Ura refugees who came into the city had to stay for life. It was a way to reduce the risk of city secrets leaking out. Mama passed away from birthing complications, leaving the girl trapped inside that city with no one but her father. Her father was sharper than a brusher's pike, so he got a job working for the city's mancers. His daughter barely saw him. Father told her nothing of her Ura heritage. He told her nothing of the Mancers. It's for your own good, he said. She took to studying the arts, learned more through music than history books, gained a knack for strings and songs.
first, she tried to be like other girls, but her classmates spread word that her father was an trader, selling out the city. One young man stood up for her, or so he led her to believe. He knew much of her heritage, and she grew fond of him. Her to take him to a family den to meet her father. Spoke of how he wanted to meet a man from the terminals. Wie viel Runden sind das denn jetzt noch? 10. When the young man greeted her father in the Ura's native language, her father flew into a fit of rage and threw them out. The young man never told her that the Ura's native language is not to be used by foreigners. To do so is a terrible insult. Jo. A train of thought there. Diese scheiß Vögel. Also die sind völlig over the top stark. It was then that she decided to escape. The two of them could flee the city together and go to the Tassel terminals. They would hide inside a garbage bin until it got ingested by a scumbag. Then let him slosh on out of the city. Die kleinen Viechchen, da weißt du auch, die halten die jetzt nur einen Schlag aus oder halten die mehrere aus? Oh, na toll, mehrere ist der eine. Scheiße. Ja, ist ja gut.
Ach Mann! Da lockt der kleine Gaswurm wieder nicht raus. Succeeded, but the authorities were already there when that scumbag sidled up to the city walls. Ich glaube, die halten echt nur... Ja, ich muss die nur einmal treffen, dann killt der Dot sie. The young man had sent the authorities a tip. Told him her father was using her to sell secrets to the Tazzle terminals. She and her father were arrested for treason, but her father got a deal. Returned to work for the Mansers, and she'd go free. Someday those tears are gonna spill. So big that won't let. Before they parted ways for the last time, her father whispered a desperate plea. Hurry home to the den and lock yourself in. For too long. Come build that wall up to the sky. Oh shit. She did as she was told, and deep down underground inside that den, she found a journal written in her father's hand. Oh, yeah. The next day, the door to the den turned to ash. The girl came up for air, and she saw the calamity all around her. Oh, das war's.
Ich hab gedacht, da kommt noch was. When the kid wakes up, his world's still in pieces, just the way he left it. Gut, dann lassen wir das doch es für dieses Mal erst nochmal gewesen sein. Reduziert auch die Chance, dass das Video irgendwie wieder asynchron wird, bla bla bla. Von daher, Fudnik out, Peace out, irgendwas out, du bist out, du Loser und bis bald und bleib brav.